Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nichukue nafasi hii niwajulishe, naitwa Moses Monene Karicho, MC siku ya leo. Bwana asifiwe. Nichukue nafasi hii niwakaribishe katika ibada ya pili, ibada ambayo ni ya kuabudu Mungu kulingana na vile tulikuwa tumeelekezwa. Leo ni siku yetu ya makedha, kwa hivyo tutakuwa nafasi kidogo sana ili siku iwe ya maana na manufaa kwetu. Bwana asifiwe. Ikiri bara pate kuigwa Kiswahili gatouga kankwenda obugwato geni ibanda ne yetu ejire irere kuritira mwathani, ibanda ire kudharima mwathani onto bangu giria iri imbere yetu na mbere buru njokie kanya gaka kubugwato geni bwinde ndene ya withire kwa mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa bwe bwinde para bure aja kiudrano negeke tukweje kana kagite negaka igwe ni bogwatio geni kanisa neje Kithirune ibwa kwatio geni withire kwene bo mwathani na inkwenda kujukia kanya gaka kuga babwe ibotharimi onto kinyabo gusieja nake gukinyithia maguru jenu kieni negeke ga Kithirune. Bwana asifiwe. Yukure Isaya renge kuthomerero kirere ugire atire ere ni paria bageru manto ijamega kiribo. Bwana asifiwe. Onto bakare ruciara rwa manto jao. So babwe bore aja rukirero naru akanatha inyanya iji, I want to tell you that you are blessed. Bwana asifiwe. Inya onto mbere bako thithia bweko kana bweko kankwenda kujukia kanya kambwira igweni ibo dharimi imwathani onto inyabo gwetwa ake na gweteka ntukweji iboega ndenda twamberia kigongwana gikigeto na njira mbere ngwate chairman wa kaniseje urio tutongeretie giri kuthithia mantu jara turi najo mugwate ogeni na nde mbere apo gwate ogeni onto nte kuigwa nganima wakobo gwate ogeni kieni negeki kanonto ne bobo apo gwate ogeni na aboire imbioyo ngwa eje tomete tugambwe ngano eje tomete aja gukinywa ndisi eskendeke eje tomete bare dikiri bejaja. Bwana chairman na giteo gikinene tukia kanya gakaweje aja ugwate antu babogeni. Thank you. Thank you so much, Moses. I am not the church chairman, I'm the minister. But the church chairman has just requested me, before we go to the next session, we just have a short moment of just worshiping and our God and praising. A brief interlude, a brief musical interlude in praise and worship. So I will invite Reverend Esther mpoa wangu. Wanawaita wapoa siku hizi. Kujeni muone mpoa wangu. Come, you lead us in one praise, one worship that is contextual to the occasion before us, then the chairman will come. Anasema tufanye hivyo ili uwepo wa Bwana uzindi kushuka. Ntikumenya ige gukigwete chairman na arua. Wekyo kimugwete nga yamutharime. So we will just have a praise, then a worship, then chairman atakuja aendelee na hapo pengine. Turungameni. The praise team, please join her. Hallelujah. Once. Hallelujah. Chapie Bwana makofi. Tunataka kuimba wimbo usemao ya kwamba tunasherehekea ushindi wa Bwana. Hallelujah. Aya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Aya, mwimbie Bwana hata na malingo kidogo, kwa sababu siku ya leo tunasherehekea ushindi wa Bwana. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina lake Yesu liko imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu liko imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina lake Yesu liko imara.
Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Bwega. Let me say that there's, I think it's morning, it's afternoon, Amambund, for the way God has given us this kind of grace this morning, this afternoon. He has blessed us with our guests that we expected. But let me say that before I continue, my name is Gerard Kimadi. As you are told, the chairman of this church, Kithirune Methodist, and I'm humbled to really study and welcome you in our facility. Before I welcome our guests officially, I would like to introduce the other members that you work with this church, the one that didn't been able to put up this building and many other things, so that you'll be able to see our members. First, I want to introduce the executive of the church. I am the chairman, the secretary. Wako wapi? There's the Malile, wherever they are, there's yeah, I think you come forward. You are very important, yeah. We have many leaders. I'm not going to call all of them. I also wanted to the chairman, the chairperson development, Mandomase. Men fellowship chairperson, Patrick Mwenda. Youth chairperson. Person Ako, Ama is busy somewhere. Also, these are young people that are very busy somewhere. Mission and evangelism. Mission and Madi. JCM, your person, Gradis. These are the readers that they are reading their departments. And let me request our members, please stand wherever you are and wave to our guests. Congregation. Para member betu rungame ni buinde. Para baleo rungame biji ba iman tu wanya. Can you wave to the cloud? Ipoega. Again, I also we in our Methodist, we also have other leaders in our synod. We are in global synod, and we recognize the presence of other leaders that are present. I want to start by secretary. Leadership present. Now, chairman from the 9 churches in this circuit was Mame Mahali Walipoa, so that they can wave to the cloud. I can see, yes, they are there. Mudomi Jera, Gitonga, they are there. So, section C1, Kaero, Kagoji, Wako. Section C1, preachers present, I know there are many. If you are preachers at the present, please, can you stand and wave? All preachers stand and wave. Thank you. Now,
we also expect the other leaders from other denominations in our area. If other leaders from other churches in the locality here, they have arrived, please, wherever you are, can you stand? So that you wave to the clown. Where are they? They will be coming. Principals of secondary schools within our circuits. There are a number of, there are about 5 secondary schools. We expect them to be around. Wherever they are, please, I saw Principal Principal Kithirune girls nilimuona mahali Kithirune nde our neighbor wako wapi, please can you stand and wait to the cloud. Welcome, we are born that you have arrived. Also we expect and teachers from primary schools within our area, if they are here, please stand and wait to the cloud. Kithirune primary Murugi Kioru kama wamefika. Kithirune our neighbor, karibu, we are aboard, thank you. Again, I wanted to, in the circuit level, I can see one leader, Secretary Synod, Eric Kiambi, please stand. Assistant Treasurer, our Synod. Please, Kiambi, I would like you to come. Give one on behalf of all the other leaders. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani ni mwega. Amagita jonde. Gitore yakwa mbitawa Eric Kiambi. Watutunga na Yesu Kristo murithi na monokio moyo wakwa. Gweka chamani no tupompa kanyagaka. Anjuke kanyagaka Antoniasi no ya uburi yonde. Ile tongeretwe ni bishop wetu Justice Bundi. Ukaribishe Bwinde. Bwinde ageni betu batongeretwe ni wa ebu CS wa interior Kithure Kindiki. Unatu kumenya ni mumemba wetu wa MCK na tongeria baba ingiaja uju Mheshimiwa Banko na aja uju Mheshimiwa Krema na tongerete timu ya Mheshimiwa barabara aja uju wana Mutunga uri umoyo wetu nyago imbijibu na ingo chokeria nkadho utongeri kwa thirikari Mheshimiwa Kindiki tontubra tutongere tebwega na kwa tutetheria ya ukiri kwao itukuigwa twina nkadho nyingi muno na inyawa kinyakiri president mwire Methodist negire ukiri na batu itugwire tweni utethi brato kuona kiri thirikari na mwathani na tuchokere ukiri kwao tuna ukiri bwega. Karibuni sana, tumbe kuchanga mbesha nikenda tumbe kudure nyumba ije ile nyumba yetu. Wako bwana chama. Wako ukale akikukaribishana ubunge ituchange mbesha tudidi mantu jaja leo. Bwana Yesu asifiwe. Thank you, Mr. Kiambi. My duty was to officially welcome our guests and other people that have come to really grace our occasion. Our chief guests, Honorable Professor Kithore Kindiki, Cabinet Minister, the Minister of Interior and National Administration, Reverend Honorable Moses Kerema Bushine, whom we love so much, Honorable Indikiri, the chairman of the MPs in the Meru County, the Kiranji Pleasant, all other county and national readers present, members and all well-wishers present. We are so honored to have you here today at this memorable occasion. Karibuni. We are so glad that you have chosen this place of worship to support us construct this magnificent ultra-modern conference hall for the youth by us and the generation to come. For those who are new to this congregation, this MSK Kithirune Church in Central Main constituency, we would like to thank you most sincerely for worshiping with us and welcome as our brothers and sisters.
Now, about the project that has really made us convene here at this ground today. The idea of this conference all came up 2 years ago and was conceived out of the need not only by the MCK Kithirune Church congregation, but by the Kithirune community as a whole. There are no church facility in the locality. It is a project. It is a project of the church, but intended to be used by various stakeholders and for various functions, including meetings and seminars by other churches, public meetings, individual functions, community dialogue meetings, schools functions, farmers meetings, and many others. Its impacts will be felt far beyond the borders of the church. As a church, through trusting God, we are determined to complete the project no matter how long it takes. It will be a legacy that our children and grandchildren will admire as a foundation for the future. The future holds because the present is in good motion. Let's all join hands in keeping the present in motion. The church does not live in isolation. It is part of the community and is well entrenched in the community and the community affairs. It is in this spirit that we have invited you today to give a helping hand. Your support is very much welcome and appreciated. Once again, karibuni nyote. May the Almighty God bless you abundantly. Thank you. That is my welcoming speech. Nambuge baragwa kimeru batwe kenda beto baigwa ito wende temono. We have seen when the bueno kire batwe. No to ba madana manto amenge no to kada kwena kanyaka kaingi na baade baba inge. I want to invite the chairperson in charge of development so that you will be able to give a remark shortly. So allow me to welcome Masimweti. At least could we give a... Thank you, Chair. Our chief guest, our very own son of this soil, the CS Nigeria, Prof. The entire entourage that you are with this afternoon, led by our area MP and the other leaders from Meru County and beyond, all the other invited guests, our congregants, that is MCK Kithirune, the entire circuit, our superintendent minister and our circuit minister, that is the clergy, all the ladies and gentlemen seated on this ground, MCK Kithirune, I want to take this chance, observing all the protocols, to say for us it is the great and the most, the day we have no words to describe. We are happy that you accepted to come, pray with us, and support us in this endeavor. My name is Mercy Mwiti. I am the development chair of this great church. We are not very many. Our church averages 250 members. And when we conceived the idea of having an ultra-modern hall, we knew it was going to be a long journey, but we agreed to start with the one step in the right direction, and we have seen God seeing us through. This project, sir, is a 3-story building. We have
3 more floors to go. And this, we are calling it phase 1. Phase 1 where we did the slabbing, and we are doing the ground floor. We are to do the first, second, and third. At the time, sir, the bills of quantities for this project goes to 30 million and above. With the kind of inflation that we have now, it will be more. But we trusted God that He has placed His people strategically to come and finish this work. It is very humbling, sir, that the membership of this church, doing internal fundraisers, we have been able to get to this point, which has taken us a tune of 11 million as it stands. It has taken us around 11 million. And we are saying, for us to be able to finish at least the first phase, to make the hall usable, we are saying, with you here and your team, we want to finish today 10 million strong. If we do 10 million strong, the next time, sir, when you come around here, the coming week, with your support, we are going to move to the next level. So I want to take this chance to welcome you and also to thank you and to tell you God has given us an opportunity to plant the very seed that we are coming to do here so that God can bless us. And when God commands us to do His work, not that we cannot do it. It is because He knows there are people He has raised somewhere who will come and do His work. And Prof, I want to tell you, you never know with your entire team why it is happening at such a time, when you are one of the greatest men in this country. And because from your actions and wants, whenever we see you, we always know, you always tell yourself this: if I am wrong, Prof, please forgive me. But I know anything you lay your hands on, yours is, it is not over until it is over. And I want to appreciate that even for us, for this very good, noble thing that we are doing, we will not rest until we tell you it is now over. So for you, you are starting a journey with us. We shall always stand back and tell you, Prof, we are still moving on. We shall give you updates. Our MP is here with us all the time, and I'm sure the updates you will get will make you happy. As the members of the church, we do not draw any allowance for the work that we do. We do it free. We come here, we spend hours, we plan. We also contribute our meager resources. And that is what has brought us here. So, Prof, because I am sure you are God sent, and for you to be here today with all the leaders from Meru who are with us, it will be a mark like no other. So, karibu, let us do the work of God. And when our assignment is done, our God will also be happy with us. Asante, Mungu akubariki as you lead us towards the fundraiser. God bless you. Asante. Thank you, Madam Mase. Mpigieni makofi tena, mchapieni makofi moja. Asante kwa chairman wetu vile ametuongoza kutujulisha mahali tumefika. Asante Madam Machi, chair wetu wa development. Niko na tangazo mbili. Moja, nataka niwaelekeze kwa facility zetu, mtu akiwa na haja kidogo ya kujisaidia. We got a very good facility behind the tent, which is leveled the ladies and gentlemen. So please, usijiumize. Kama uko na haja ya kimwili, unaweza pitia polepole na utasaidika. Bwana asifiwe.
The next one, I humbly naomba wageni wetu wa heshima wavikwe taji ndio wajulikane, waonekane. Kwa hivyo tafadhali our founder Madam Helen Kiogora, mpigieni makofi anatotekelezea, awavike maua ndio tuweze kuwatambua kwa umbali, ndio tuende hapo kwingine kwa padresa. Bwana asifiwe. Na inkuromba kirimantu jara jonde tukethora tukithithia tuthithie na njira embuthu na enkuye muno ontu kinyamatune gitare turira Murungu akwenda tutharima kenda tumba kuthirangia na kenda kinya tongeria betu bongwa bomba gwita functions inge inaru antu kwira bomba kinya kuriunga nja ciao kuriungira shore bao kunogoka kwa ukanya kare muntu akona konde leka asko A+ kenda tumba kuthirangia. Eren, please, Karen, ndenda wambirie na kiwa kira kinene kia Bwana CS Chief Guest Bwana Kithirune Kidiki. Turungameni twinde Bwana CS agekirwa kiwa kiu, pigeni makofi na bigeregere. Asante mheshimiwa Bwana Kidiki, thank you for coming. We love you and may God bless you richly. Bwana akubariki sana. Thank you for accepting us. Tuko na mheshimiwa Bwana Okampari yetu Bwana Chano kenda nteka tukuge. MP Kere, muchapieni makofi Bwana Kere. Bwana Kere, God bless you for even accepting to come to our place. Mheshimiwa Honorable Moses Ngoshine Kirema, mupigieni makofi our Hebo MP Central Imenti. Bwana Rendikiri chamani wetu anene ba Meru. Muringere nirwe Bwana Rendikiri ro nene. Ibwega other chief guest Bwana Daktari, karibu sana Kithirune Bwana Daktari Mutunga. Thank you for accepting to come. MP Ndaro the Modoni, the nominated MP wetu, mpigieni makofi. Karibu sana, karibu nyumbani. Bele City. Karibu sana mheshimiwa. Karibu Kithirune. Tuena mheshimiwa Bwana Mereti wetu monene wa Kanjo, mpigieni makofi. Johnny Paul Mwirigi MP Saudi wapi? Ibo hapa hethe ontoba kuweza Kithirune, karibu sana. Kai yako dharime yako ukeria. Bwana Mutunga wile ni mkaribisha. Huyu ni mzee wetu hapa. Majority Rinda, member, kenywa member. Menja kenywa. Ibo ya gaito antobeto, ibo ya ganga yabo dharime. Irene Makena nonko muona nare atokelezea pikwe chanda na maua. Ndio tuweze kuendelea. Representative wa Senator Kadhuri Moronge areaja ibwaga ringe ni rwetigani gukira na inkwanda kubwa kikishira inyato athiria kiatho no tumathite njeje kwa uringa mpe utekorie na je ijere na kouma na je ketho we ni otu Irene Makena kenoti ringera ni Irene Makena ro umeta nara Kakamega ino aronga maira Meru Central Ndere Baita Bwana Baita nare na kiromo kadha jo hona inandam nombe tena nani okay representative wa PA kaira mienjo eri muone na imodhani yeto njori na rongame ingala eri njori ro kuma bwenjaro na tomi ikaire mia na inja onibo kuona tomi kuma na Australia nioni seche ironda kadhura karara nini wewe hapa tunachanguka chando na tomi kale mio kenywa na tometa chano lingala ni chano we na tomi na Juliet nongero mekane Juliet yo kenywa wagetonga. Thank you. Kambuga ibwega agani beto beshima. Thank you for honoring the day.
ingo shokeria mwathani nkatho, and for sure Kenio Kemathi na tomete ina mandamu Ken Mrs. Kemathi unaringa barwe akome omuthuri nkumwene kombe ndagitari wa Meru aria kome atena hai wirike ona siusa bwana kome muthuri onto enoti no endoti no etaka yunjure otare kalo yunjure manto izeta na ya ringa ni kome rwe na mwirigi ongaro ni kinyana ringa Lawrence Kereminato mende inkwene Faith Kanana Madam Faith where is she? Na muona ako wapi? Akuja pande ya wageni, mupigiani makofi anapokuja. Leriani wa Frank and Destiny Achievers, naambiwa yuko karibu hapa, ako wapi? Nandi. Okay, ibo bwega. Ndienda kujukia kanya kambere nchokie nkatho ntubwa kagita kauga akuruka katutonyere arambene nande na maguru jojaire mbere ya twetau ndienda kujukia kanya gaka ngwate ugeni our DCC bwana Samuel Jogona akirungama ndienda members batu turungame twinde atukwate ugeni rutero administration ya tutongerie antoba badhiria we step to the arambe direct kana mheshimiwa Kerema na hata kwenda Akristo Bwana Yesu asifiwe. Babwe ntakumnyagethera butethera bujere abo atwana tukariu twethera twe maguru ne roi DCC to enu botombetekeria DCC to enu ugatigwa noe ageni bana baitete biathone biao na beta baget na mbecha kithumba na tufanikiwa kira tukwenda itugwitekanĩria na then DCC no eto DCC Rongoma Njogona no eto ACC ba barongame na chief na assistant chiefs Dithie niyo unjaro bwana munene wenu abone no ntono inchange yenu ate bo wake ibongani kale ni ndiguru na buitire nto ba sentiment nguge bwega utenkurukie ou au ange bwega no nto ba muthenya jwa oni nte kwenda kwaria kinyani ni bwana Professor Kindiki ajori Kithirune kukurukira kiama gya kanisa gitongere twi superintendent wetu Reverend Muru has been here. We know how we found our circuit and how we are today. We have really developed. My colleagues, atongere twi chairman wetu wa kiama kia ajumbe bena chairman wetu wa ngirigacha mutunga na my colleague Muthoni John Paul na Kiri. Karibuni Centriment Kithirune. Tuinageni bange mwanya. Tuinageni bokomenya yankiroto mbiriri na buromba kura cia women rep. Nkiroto mbiriri na buromba kura cia women rep. Ale aja Rongama kirote. Tuina mugeni wita mwendala baita. Popalita ngwechia moteri. Ale aja na tuinageni bange mwanya barabo igwenya speaker wetu wanara darakanithi babu buje imyanke twankanirie utethera kamithi na Meru twinde tuga mugeni kana teu tulanto ba jara wije giko kenyere kenge nara na twine utukari twina darakanithi na Meru ndende nenya tukone ngiga tulega atuongerwa bwana CS sababu hapa ni kwenu mimi sitaki kuongea sana. Ningetaka tu tusalimiane. No ule nyuma. Yeah? Aya. Ibwega unwe chairman wetu kia ajumbe. Na ijanto nkurukie kwa kidogo no ntukwithwa chairman kawa ya responsibility ya kumenya ntu. Aya, orang kugaga professor aja ikwenu. The reason why I'm saying so, undo kanisa itawa AIPCA. That is African Independent Pentecost Church.
abugane rwirire mau uchiathi indi no turuyaira uchiathi bou no tutwarunga makira ntu bonde bambira ugoro kanisa mau indi untu bwa area ntije mono manto mau bwa bukandekera ntaregi tariu ugwe ukuririte abuthu guchie kindiki na ugwe tegwe kindiki ugori kithure kindiki ora twaije ibabo kuno tubatithia na no turitana kirira tuliana o kanisa Methodist na ara kirigara na ruiga na mariene na turi na ndegwere saketi imwe na ndo what of your father's name. That old man was so good and he is very good. Na ari muntu kanisa wengwa ndene puru atumabe mu beto benda kanisa no twatu tutomerete school cha Methodist kinyada itwetere kanisa ni winge na nde umebora tuwe na bu tulija ira kirira kya Methodist itawa Method no you know Methodist ni mutaratara lakini good enough sentiment woni nte adora na kanisa ndo kanisa chionde nyamwe ko rokonda aguriro kuma kanisa ya Methodist nande mpuro ambira kana ntu mwakoro no Methodist na no Katholiki we mwakoro ekaba mincha ya beromba yaba koromba mwakoro mpuro na mincha teno ndo no Methodist na mpuro no Katholiki akarategete ni mpuro ndera lakini bahati mzuri Methodist independent na winge they are Protestant churches ado mincha ya twinde kana dewa wetu kona ndeni wa kwanda aero kanisa chionde na ndende ande aja I feel at home na ibwega nonto bakweja na aru inkomya togaikia njara bwega ndene anja yichi nonto nte kwenda kwalia muno bwana CS Sentiment is a very interesting constituency but entreta uka na u the reason why I'm telling you Sentiment is a very interesting constituency. We are sandwiched between two big constituencies, that is Northimenti and Southimenti. They are giant constituencies with almost everything. Nonto Southimenti yali na waziri ogwitwa kiraitwe gitarake bake. Northimenti yali na waziri ogwitwa mwira aliaro finance egitarake bake. Centrimenti yali mujumbe ogwitwa Gitobu. Unfortunately, atole batu ibaraba supporta Gitobu baraja, baraba supporta Kerugi baraja, baraba supporta ya ajumbe bo bange bonde baraja, bonde baere na ndeba kirima. Ibakwa na lini ba supportaga. That's why bampere kura nyinge mono this time round. Na nkorokie ou antoboko na bakithirune neo mami umite. Na mumiro uga mwana no ethe naye na mto. Baba kambira nkarunga maroyo kura munene okwotithera ndungi ande kanacio. Ambita ngugene wakiri kairi. Nonto bana bo batura bangwete kumaranda ambiririe mwangara tukinyite. Ende sentiment owe kali nanga munene okwo mithuganirie what we call affirmative action. Affirmative action niki gute constituency ngindene ya Kenya urambiji especially these developed provinces iri ankuru regions it a single tamak a single inch of a tamak is sentiment ikiugara mieneyo lekana nakatwejera ka a surface ndole sinkaga iterete ano tokona marinya yara yareo ka twetere twalia PS mongera ntoma gonto mwanya twadithia mwankanga no kuona marinya yara yareo. This one requires an affirmative action because there is no single inch of tarmac. Negyo tumaona ngekulirira ngakwira kuma gachibi wita ke amuri wita marimanti ochoro kadithia tuwatithanie tumitinya security zone kedekana kena karamio. Otherwise I'm very grateful nontuwa William Ruto kuriukia murandi jura ywa barabara da twetaga ya northern twameta northern road nontoya na ndi contractor na gutwakira aja eunira twaini uru ireo na twaleterwa taito twaleterwa contractor akura ituraletero ngi nengwitikia agatutethia ende eunira uru atwete. When we were going around here with William Ruto, he gave us a number of promises of runtiria agatuthiria mpandikite imunenkerete na nyagwa ngakunenkera copy kenda uyo mulika na ya tutethia umunene nkurukie yau angeta mpuente kala nyoringirwa mpegwa kangeta haraka nkurukie yau munene batu antobo kuona ibaro ntumirekiribo wambira be ibadithie proposal ciao cia kwa sub county bakara ndiguru batega geographical batega population batega climatical
batega kira open development na batega nya political development ya ora bakaraga bona barenda sub county idatu imwe iregetawa abo west yenge abo central yenge abo east ibo bantumira gatebuye ibo akadere ndi goro wa kana te bwogere bwenda kithore abo yoreria u gotoko gotue kamutumia arembio muntu akwajwa daktari arembio ate daktari utonge ara rendikiri ndeko myatha ko mwiro iko buiga gotebui no ntugukeja kuthuka igwa tukoria bandaye no ntuimbio kwariria rankuga ambe tere ndikiri athiria no ntunte kwerewa na ndi ndeko myatha ka mwira gukabua akitha gutebua buri wa gukabua ga gutebua daktari ariko atukuthiria tuchoke munene okwa wana CS uma you know very well that ntomete igembe north akethire jite aja Kithirune unge akethira umete mukothi maka Marimanti akethire jite akithirune urokinya aja mbere nura umete Marimanti nontu igukweniara na iku akwi ende umete igembe north kuma na mutu ate wekinyo kinya imathaja thatu kwa una nde we are more closer to you even there nyethe inara buri ikyo gatumite abagu ethira aja nontu agwatega wara kuri akwikiri we aromba gwita gatumiria antu bawe barabomba kuiwora kuuga nkurukie muntu mwite mutuati so look at it this way these are your people you know in one or the other kwena university ta mariene aja nontu ntukwengeta wale na kwa John Paul bobara iria gintu gitateka inyofu nende gyo take off yeto John Paul ya twaletero taitoni wrong time mango yakwa twenda kuojoria ene nontu batumanto twandene gatunko gweta tole onyuma na kuma ya gweta mariene kilomita 4 aki o imagine kilomita 4 aki kwa uweka ya kubwara wera nyari twabera arana aja na Kithirune na wera antu bakitatu nyumba to kombrithania naja nyamo kulimoro tera oratura ng'ombe yake aketha inyaka nyumba igakumutira tongotore tukai kwa professor nyumba ira nithiretie ngugi ikuimbo akitigere inkai au angikwandimiti aritwa Mariene University rogono ruru kabo tende bweroi aende potenje ni mukarigara nonto mero era were mantu mero enu nonto tugere mantu ere mantu niki can you imagine a whole constituency ete chibitari indispensable yake tora kegongo ile bofo ende nyoge eta fasere desiriro dispensa kabo teona ye kwa una nde munene okwa kirago tumankwira twenda affirmative action imbijo temo jumbe ole otendo kwira ende nderomba jumbe ba mero ojo constituency ngenge mbone kalija yetu nanga kuromba mutunga leo karunga mwaro karunga ma nkiareria centriment ntori kwa kuri mantukanya west ntume diorokite it has similar circumstances neombo naye na thinira nyingi ya ura yembona ndi nacio icho ijiri ajumbe roi betu abukathira ruritho na twatanira yani ibotiga guchenda twetekanirie nonto mero ne antu bamwe twethira into na arabire tukauga antu ba affirmative action ibae bambe consistent wayo kilomita 1 rami kirema naye we ithano tone no kethira kagwata i mbija ubutethikira ubure aria mantu yenu ndakwira abukatue kabotebu anthe goro kiyone ne bubwe goro bochoa botembio onene bukamberia ariko irokona bwegoro kinye nyomba icho ndo tugwa watuka tutumba kuthia mantu mega kinye goro tutichoe ritonekana wegane ariko bukamberia kwa my colleagues ndikiro tutongeretie no tonde utegemei na antu bethire bena nene mbere na babega na bakwenda utethia antu bao tatu kwa batu tutega twena nene tutwire na nene ende muntu akathinga twagintu kiawe ndikuma njokerieni kikarande guru no ndona ndankwenda kwambiria gwitana bita jumbe bakugethia aki na bita MCA tubona aki babwi burenda bwe ba centriment bwe bureja na bondikirite no tendo no te muntu tukurwanwe tukenda kwenda kwa liama burenda barabara charami bukenda skuru bukenda chibitare kana burenda makobokobo imbe bakwenda ale mbere ni tutulekaniryo tokamberie kugura makobokobo nke bureta ira na nya kithura kangwatia kugura na le ndikiri no tote ngwatia mbe ya yo pick up ngabogaira burenda makobokobo ka burenda barabara burenda chibitare ka burenda makobokobo
turombere ni na burombere Meru na tutigane ni na gutweka mantu ya tena ngoge mbere tweke ni mantu ya gateithia na baraba keja banda. Imagine reverend mu aronga mete aja bena reverend ya tunithia bena mwakoro mbere wita ta reverend kerenya bena mo baronga mete aja babu buitete mbecha bo thomithia ke mwale ya miaka baronga makenda batatu meria onge no kama maneri nda narua rokera gokere reverend kwe mwanya bukuona etho te bukuona kare ni o dekodiria MCA bara neighboring bara Meru bara bange bana darakanithi bara anene yangenia athikere niwe wakaya Meru bukagwa bateri Kiswahili kena ndabwira ne Meru bwetekia pomenya munene runga ma uge muga na uge wita wate nkuonie na introduce antu baku. Thank you. Ibwega mheshimiwa aturi ba Meru mugeni. Bwana sifiwe. Mwathani no mwega na magita monde na ni kanjokia nafasi eno na iteo kinene muno CS wetu interior the clergy na tongore batu na bwabo onde mbwire niyo mbetago mheshimiwa Marengo MCA wa Mukothima ward imuchi CS muchi arama amaga simunipigie makofi namba mempeya na apology chia MCS ba Meru County itokwarete na majority rinda wenu Evans Mawira amda mheshimiwa wa Kinya Kithirune era members ba Kithirune no ntobwa muigwo rore Meru itugirie rero Nairobi kenda tuchukura turuta ibwere Meru bukwenda ugu munataka hiyo kwa kubona tutene MCS benua be Nairobi nara no ntuturabathire buraba bateri kurutha Meru ni bateri heshima Meru ni kwenda giteo yena kuruba nene ugatweka Meru inakaa ikipigiwa kelele shetani afanye nini tunataka Meru irainike Meru ni otuchubaga yena kura 1 million plus alafu mtu anakuja kupiga kelele hapa na nini hiyo tumekataa hiyo na unajiita bishop lakini netie kanwe bishop wa Shakaora kai bishop wa aina gani so Meru tutawarudisha na tugatetherie MCS benu na tuko pamoja itugirito yetubukarie kenda tumba kuruta wira bwega asanteni kana nkere my friends agana baba bwire mugambo. Thank you. Ndalike mwe kenda tutagwa. Asante mheshimiwa Marengo, mheshimiwa CS Professor Kithure Kindiki, the clergy, viongozi wengine na mtu wetu wa Meru mugeni. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba wa Mutieri MCA wa Ria Ngatho mbojire mdena niyo waka kanisa no ntimbendete kuruta wira mwathani. So number 1 kabira Professor Ibwega mehakure antu bamwe batona inyaka kuthigo chokia ngatho lakini Professor kumete obwa kumete ukirwa na bara na Shakaora ukirwa na baba na West Pokot baditari no kuona kanya uchoka kanisani na kuchokeria Murungu ngatho na mbore ni antu wetu wa Meru tigo tore a Meru katbari a Meru no ntinge baba tuiye ta Meru na darakanithi baba na akuraya tio tuinde tuiye tore a Meru twaragia ruge mwe so kintu kia tukaromba ingwataniro na into mwe mundu kona tore a viongozi badarakanithi turomba ngwataniro ya Meru tuinde nuntu ituiye to na ngwataniro utie mwimba tutatura antu wetu bukwenda ubio so Meru yonde bantu raruma mu Meru gonde bantu arakinya turenda kwalia na mugambo omwe na ingwataniro tutikwenda ibu ndogo Professor kenda hadi kwa rais akiaria mantu ma Meru atakianjeria kurio biurio bingi Meru ino yenu gekariata na intomato kuga werera twathuriwe turuta twe viongozi na bato kurutanira nabo ibape antu aba voters aba heshima nonto okare agweshimu mtora mudhure antu aba ibole wale agweshimu so itogo support unity ya Meru na werera kurutoko Meru ima MCA onatio to na adara kanidi tukomeruta na okewe kagita gakinya mheshimiwa John Paul Mwirigi na tio tu tukwenda kwirwa tukwenda kwaria mantu metu na adara kanidi tukarabwega na tio kwena mantu hapa na pale tukabweta na boya butikarege ikenda tunyorosha Meru yetu onto kagita tuthiete mbere yao kwe mantu mange tukuona na muswahili ugienda dalili ya mbua ni nini? Dalili ya mbua ni nini? So asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe.
CS wetu Kithirune Kindiki, MPs bonde baba Ria Meru, heshimiwa wenzangu MCAs, kanicha na kilaji, Bwana Yesu asifiwe tena. Nunto pamadha nkona nke action de rondo de haraka. Mbere ni antoba Kithirune turete kuge bwega na tuwasaidie kujenga ikanisa. Chano atande kaga kira ntugo ambera ZDM kujo tusaidie kanisa. My friend Ariaga pia ambera kira ntugo toto wake kanisa. Na iketo mbugire mde nitakuja hapa. Sies watera wogu waterete. Igoto raithete igoka na geto karato kuona thaino. Na bora wenderete kugwatithania Meru na Tharaka Nithi County na Kenya yonthe utibu kethera naro kiuga koi na hato choka kuga kairi koi to kweri tubati kugwata njire mbega tuendelee kugwatira bora tugwatirite na bora thietoke watagira Kenya mzima na migambo enure mwana uyu kuringa na bora akaritha ino utiko na bora bweronda riria mvua nini utirero ogu agwange nkaya kuthirikiria 2032 murungu akiao na mutharimeni. Ibwega, thank you mheshimiwa Kirema na heshima nene muno ria mheshimiwa CS Kithirune Kindiki na jumbe batu na bwa na kanisa na Kristo na ndo abonde bajiri abwana asifiwe. Niombeta Wanjeru Ngara MCA wega Mang'ombe na Tharaka Nithi County. Antoba Meru na ndenda kuwa mheshimiwa John Paul nonto antoba na banini batiye kana Meru yari emwe. Meru na Tharaka Nithi County yari district emwe. Kuma na aratho chimwankanyi ntonyere twagiri tukugwa tukiaragia na mugambo omwe tampunda kana ntigiri turamwanto ba Meru Kenya nzima abantu ekarie munde anto bare aria ngwataniro ya kwao mbere atukathira agwe guru wathi western tugwatanire wathi central itugwatanire wathi kamba tushikane mkono tuthotege ndogeke Meru wanatukiamberia gwita Embu Meru county na Tharaka Nithi County nonto itu counties one people tugwatanire nyumya mukuru yule awitwa CS Kithirune Kindiki wega bwa Kithirune Kindiki na wichukuma na favor mwana huyo na favor huyo nonto Kenya nzima wero arutete kila mtu anasema ni yeye eno nendenu ya kinyanti yeire lakini mukuru imbi agatweka rais wa Kenya huyo kuona agatweka president wa Kenya ntiko menya ile lakini yeye afanye kazi ajitume hiyo amejituma kila mtu Kenya hii ana support Professor Kithirune Kindiki ntiko nda kwa ndio nyingi Meru bo kaya lakini Tharaka Nithi katwebega katukaya gwitana gutukaria ndetu inu pole pole ibwega Professor, thank you so much gaya brother, asante sana. Sawa, thank you. Balingirani rwero wega mugeni anto beto lingirani ageni rwero wega mberentereta John Paul sorry mberentereta uroga twalirie next katuchokerie ni Professor Kindiki nkatho nontu uma babu bokurikana ya Professor Kindiki arunga meretigania sori egembe auga okorea netiganwe neo ibuje Meru kwari gukugwata mwangi na babu bona TV ne chienu nte kolega nyeke ba support you kana u wegintu gita waonda Professor, we thank you for that. Leo runga miro uga okorea nitiganwe na chio ndwere ari kugwata na ari egembe ijeta uju nontu ni ejeta uju yo kanete ejeta roi ite ejeta kuthokia sanete ne ejere iko abwere kana guthabwere no kuigwa kwengo Professor kuri wo kwirwa wogo igwo guchiendia ya yong de tukuwa tejo na Kenya chiendio uwo guchiendia kuma chakaora ikendeke kuma no direct ikendeke kuma na ikendeke kwe manto kuthithia no te mukenya ote kuona na manto yaro kuthithia twekori wandi ndegoro kinyegoro murungu no mwanga guturire maguta no ntubwangu giro gwitira Kenya njega kwa kwe manto yare aya tubuthingata muno roi tukuthingata Uhuru Kenyatta na tukuthingata Kibaki na abwie kabo tonere twathingatite njomowe katwe tutarwirite ochiathi ndeje ende 2032 kinyare ngowe mune okorito kana okokarito uwo okorita betu twakwendia no ngowe kunethithite ate Kenyans are growing and they are looking at things as they are soberness because we want a sober country and a reasonable country na nde munene orungamana aru akethoro na kwenda gwaku orikania ntu mantu jo korea ne karakare still
non tuguteka thina ne karakare murutera yue kuturiku jo murito okorea ne karakare materesi na mandibuti ni bikarakare kidogo twambe tuonetha tugaka nyomba jaigi na tugaka cukuru na tukathomithiana materesi tugachwa cha kumamira no tuno tumamaira na ngombe no tukama na mandibuti ojara twina jo kabo kwenda kuleta royo muletero tutigane ya tukuthithia ai nabwe nyatha itukuga otoe na thina muntu no tutendete onge yukuria murungu retwerenda muntu onge ore uciendete lakini kwe mantu omba gutwika no kuthithia go kurugania na inyi irio biongo kurugania bitereka utemya gwekera chumbe mbere marigo yana mungao jo yana biu binge kenda umbo kima we kuma au na nde muthoni njo kenda nago witakiri joke di anto babe nuga tebenu oi mwaro nto kiara kuma galeri no to anomenetera ke makia yundie Ibo bwega muno mheshimiwa Kirima CS wetu uratuendete muno Kithurune Kindiki chairman wetu mheshimiwa Bonde the clergy atongeretwe ni bishop wa kanisa eje akariba barabaromba ira kanisene ya Kithirune na ashore barabejete ku grace ntukwede ya Narua the fourth estate. Bwana Yesu asifiwe. Oni ngajukia kanya gaka imono mbere buru ndienda kushokeria murungu nkatho ni onto bwa gutwa CS Kindiki are mwana wetu au ndumia a Kenya na Methodist barabakaliaja bare baije Reverend Kindiki akorobandu ke Reverend Kindiki babue na bange kwatere ni mwana ojo na muntu akanenea agwatairwa gintu kimwe agwatairwa nae na maromba professor inangoge ndito mono ira gwitera Kenya yonde na ingoge riske kuthiria mantu jaraja Kenya jonde ukora bunde terrorist mantu jama inge mono jonde jaretera ke professor Kindiki kwau batu turenda kuga jukia ni ewe prayer item ntuko shionde ukemenya turi a Methodist ojo imwana wetu te sasawa. Number 2 professor ndienda kuga batwe turi a Meru and the ranja Meru unity yetu ne gato kinyara tukwenda gwita batu tuaja segmented mono no tero touma na kanywa kamwe na Narua nga kuotia nto barabuthurite na butebendete gisiasa ende nkauga Amero turenda kugwatanira janto barabana ara Nyanza ore bagwatanaira bakaria kanywa kamwe bakauma na rumwe bwe tayari tugwatanire todo twa tontora nau todo twa tumirega twethe todo tutiara turi tutigane atu kethira kuri obo kwenda tutegera mbere tesa sawa. Professor, I want to state I'm not taking a long time, but Rirambejere aja imperen apprended ne aritani ali mubaraba ndonge kere ba imbera muthoni yokweja no tutataira nyana ndi no nteta buga botiga wo mono ende iba one request that they put to me, and I want it to go to direct to you because I know you'll be able to do something. The teachers and parents are crying. They are saying capitation is delaying so much, and they are left with no other option other than sending children back home. They cannot run these schools without money. Wow, Professor, I'm saying this because I know it will reach the right people. Na neonto bobo itokuga ashiari. Dirikare President William Samuel Ruto ne gwitangoge nyinge mono na ne kodithia all what it takes to ensure that Manto John the Jarea President ya ugere in his manifesto yakaingwa. Ende tuwe na subira kwa sababu egitarerea akaradirikare ne terene ne isasawa na kinyabua ashiari
babue rongameni na benu egitare kai arimo bakireterwa mbeche uche capitation nonto kwira professor na ndauga nkwira professor nonto geto atirima na murungu utetinda kwira Jesu mantu jaku ko mwira direct. Thank you Antoba Kithirune MP wenu mheshimiwa Kirema Ngoshine. Mheshimiwa ntukwira nge na turetete Kithirune Girls na arua tureaja aimbera kiumye kiu kenge anga tugeta kagoma ojo atereraira mwana omukonge areraira mwana wake kwa mheshimiwa Kirema na ubuitira nguge nyinge mono babwe Antoba central event nonto ino nchiari na ino ndereri tafadhali manto jara toige uare atwareana tujeke ni kando mutongeria twitera nguge njega tumugwata eni njara tesa sawa na nkethiria professor I'll sing this song again nonto ini ko requested ruembo namba 82 keshunche geke kia number 3 please ngwatie ni kuina stanza 3 tekare no gani gutedhagia bangi Dagie magita jonde jarea jagirete ewi megambo yukurere endete ningo chiugera ndiugera mwana wojo wetu ria professor Kithure Kindiki mwathani abuthari kire janga kire jete ugo tekire ninka bwaka rugono ntireta nara kwa baruto ntukuingiti yoro twathiuruka ruto naja ndigwita ndagerio tonya nyombare ai wenda atonyere ndakinyere ndende yakumya kanga mtu kabena wao kuma ntukuiro ndagitere gamba ndauga ngachiumya ora Kindiki aka president oni kenda dumotonya nyomba ntirigiritwe ngwatie ni koromba na bongwate kuthingata manta jaiko ndaugete ntugende na arwa buto mandauga uga etana mbere bwana. Asante sana mheshimiwa waziri wetu wa interior mheshimiwa Professor Kindiki, the House of Kilanji, abunge baba ya bonde ba county na Kinyaba assembly, atongoria bonde na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuliteni ngwesha mwathani beta wakileo kalido mbere burancho kile mulungu nkatho nonto bantu kwena arua etombo kinya Kithirune au angi mbungo wenu kirima na siendete muno no siendera mantu yonde yetho yege ya Immense Central yatha ino akwenda kinya kung'ania na kwenda kinya kung'ania Kindiki mtu wegembe wa Immense Central, lakini Kindiki mheshimiwa Kirima Kindiki ina aumete na wetu owende ogako na ore agwina Kindiki muno ona no mbete nturene ya watu musiere. Thank you mheshimiwa. Kwa kinya mwana no baina na bamuntu o kinya weno gato mucoke na kitu na wetu acoke na jono nako wa muntu kwa hivyo wewe unang'ang'ania tu hapa mtu wa kwetu jirani, sisi ni wa kwetu ndamu kabisa. Asante sana professor. The other day nori na wetu wetu tuleta sub county na watu wa Gembe Central wameniambia nikikuona nikwambia asante sana kwa kazi uliowafanyia. Tunashukuru sana kwa sababu sasa hivi tumepata maendeleo karibu na nyumbani. Antobetu orande bulembe tawagilio kalizo ndo kumegembe Central. Na Kindiki ni mutongori yetu. Na Kindiki ni mutongori wa Meru. Mount Kenya East yonde kuma Tharaka kuma Embu kuma kote uno tulweletie na tumukabirite oroka baleria riri ko litigiotika kanoka bararido na itu kwenda kana tumukabire no nto ni ngweta ciatho aku 10 no tigio ntimwithaira no tiki atiya tutingire ni mundu ro loi sa very humble person mundu tayari ututethia watu na tu food soldiers bwana professor inyembo ingoi watu tu ingoi ciaku orenda kutungwa tutuma twatunga no nto tu tayari kulinda thirikari no tongoria butu inabuo na muno na abu Kilanji na Kristo babangi watu meato tutura siasa ni cia kuromba kura na nini tugolo nyere mwe kuromba ibu tuwata cia kuria mantoni ya kiroho kwetu wenyewe hatuwezi ucio mimi nakurika na muratho na maromba sana
Unajua mimi nimekuwa mbunge through maombi. Mimi ndio nimeombewa sana. Mapasta baite rongone bandombera. Na kinyana ndashindire yakwa ndaendia maromba rongone ndata nangene kani yake Mulungu ndio wegembe Central constituency Jehova, mimi am just a mere driver. Kwa hivyo tuombe kiongozi wetu na Mulungu amwendiara ya. Ndio ila sie Meru. Itenjara ne sie nuthai. Ngoya nuthai kurombera Meru ake babwe. Ndio ni rumenya uki babwe. Ndio ekire assembly. Unya twabwira ru ari ibo kwenda boka bote kwenda bote bo tutethania. Ni assembly ya Karanthi hiwe ni 1 2 ya share thire ingi yite senate. Yo yange Mulungu akalita ngwino ntingo mena bange to akalita. Ondo ntiko bania Mulungu awirwe Meru eturandwe ene. Bange bakiendelea na maendeleo, bakibuthe barabara injaru, bakigara hospitali ndawa, bayoka hospitali injaru. Na tunoka tutunganite ciongo. I don't think that's the wish of God and the will of God. Mulungu atulito twina wendo na amani na niyo ya ndaa na niye kwendekana. Nekeya, nekonekana Mulungu atongoretie. Kwa hivyo kwa hayo machache nimekuja ndio tufanye kazi ya Bwana. Tulio tulitengo isia mwathani kenda cia twitharimwa. Kinya ni kwenda itharimwa. Ngwenda kutharimwa cia go ibo ntumbire kutango ya mwathani kenda ye kwetharimwa. Na kanisa Methodist kinya ndo AIPCA. Lakini Methodist has participated a lot umboka mbao tayam. Ndo ndathomere primary Methodist, ndathoma secondary Methodist, everything Methodist. Ku kinyera Methodist ya ina burugu tora ino bwa muno tworia no atubangira manto a Methodist ringi ndi Methodist ya tangala na netha ibangala manto ka na Methodist. Who know that you are united, we are happy and proud of you. Na tunaombea Mungu hiyo amani ndumu. Ndio kanisa indumu kuhudumia watu na kuhudumia usalama. Mungu awabariki sana. Asante sana Bwana Kirima. Kwa hivyo siindai tena. Ibwega mheshimiwa kirote janga. Kirote biriri. Eja. Ankirote ka buromba kure kyo gatuma tumuita. Na bugeta ankirote akaruma gwita bomba kuria gatigire kwaria. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mheshimiwa. Thank you so much. Our CS Professor Kithirune Kindiki and our chief guest today. Our MPs na atongeria ba kanisa akristo betu ba Kithirune. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega toriteni ngwecia mwathani onimbeta wa Felicity Kirote birere inde eti kanisa ne ka harambe egitaria siasa ndera chairman no development ureto ndo mbere kura lakini woninke yobwere ibwega natweka woman rep no tunemero nene na ndameshamanyo anto wange gucoka kuwe ibwega na gutetheria waka kanisa lakini ntire yende woman rep no twenda woman rep weta Mrs Elizabeth Kailemia and we respect her na ito komendwe woman rep kwetu lakini mbeyete the chairman warehouse receipt system council ingaringereni mwathani mpe na ndingaringereni atongeria wabeto mpe please na tobato mekwera President William Ruto na Kinyabo. Thank you very much na ntubabu mkompake tekeu. I appreciate na Meru tuko pamoja tumeshikana. CS Kindiki, I associate myself with everything that Mheshimiwa Kirima has said. Turenda okinya ukenda tutuko ya tutingaringete. Kanata ndo beto si mnataka hivyo. So hivyo ndivyo tunasema, that's the same message, but mine is to tell the people of Kithirune. Asanteni sana na wapenda sana. Zile kura mlinipea zilikuwa mingi sana. Na ninashukuru. Na ninjua 2027 itatosha ama namna gani? Si 2027 itatosha. Asanteni sana mwadhani abadhalime na abuike bwega. Thank you. Bwega thank you. Mwenda. Abaita. Mbiru nko kanya kenda wira ntubole u. Meiba kuona mtu mugeni na. Dalike mwetu ongea dhidi. Asante sana mheshimiwa Kirima. Akristo Bwana Yesu asifiwe. Turutengutia mwadhani. Woni beta wa Henry Baita ototo proku matigani East Karana Nairobi nondu tangu cha kwendia mheshimiwa Arua kwendia mandazi yoba na kiambo hiyo mandazi leto aruchukuru ya arimurio tona bokariu aritoa bataya kwa mtu kwa mandazi hata arimurio de mwendio wa Nairobi ngakurumia kandazi siesi wetu ajumbe wabetu atogweretu ni rindikiri akwenda kuwa Meru kithakwe county blessed county Meru
no ndungwataniro ndare amwe ndaibua utirio county Meru edire na MP batano mwanja banana bawatanirite bare amwe previous miakere nyuma batura barwete lakini through chambe itawa nindikiri abani nganirite baka kintu kimwe ibondo tukua bura mheshimiwa kirema kuwa au tutoka na ikobokobo kama tiresi kang'ambe turenda maendeleo nyumba china maiga yai lekeda tumba budha tuena maendeleo ya tura kuona miaka na miaka tebu antu betu bunge bwana CS maromba erombwa mheshimiwa huwa buro kadidi ande uru buwa tumawete nyama tune tebu na buwa kwa elevate kuma ke one level to another so buro kudhidia ote muntu okawa buro tidhitie ibu antu bakawa na ingwetekia unatosha nara no drip tikwe kureta dina ingi ayamba baraba ya bora bangi nara antu baitire barawa ai huyo Meru huyo ataweza kweli aitire within 2 days kinyanyo ni itaara kia na uo amba barachu burabangi bonde derene adire mheshimiwa rama happy Montosha kaula aitire wengwa aitedira awa we burantu babora nite kijana shababu taite atea mantora tura yeidi a professor we wita ombura yonde tomenya antubetu barako kwa. Thank you so much and I know pura werwa bukabuo na ingwetekeria nontu o ipastor Murungu imunene kanisa awere manto akureka. Thank you so much mheshimiwa and may God bless you so much. Asante sana. Thank you. Wena mwakilishi wa makaunti kairemia aitha murero na murero no Kithirune kikienu no runga mbwenjeru no runga mirite akauga. Yes. Yeah, bwana CS, MPs present, the clergy team, ladies and gentlemen, bwana Yesu asifiwe. Yes, mali yetu ni Joel Murerwa, bumeta kanisa ya Methodist Wenjeru, bidhairandi treasurer wa MMF Kithirune Circuit, bidhairandi county office manager ofisi ya Honorable Karambu Kairemia. Honorable Karambu Kairemia atumbere gukinyaja. Honorable Rendekiri is aware. Honorable Kirima is aware. Antumire ambira Murerwa ukeja kura na antubali ugo kambira. The simple message icho itwaraja Kithirune girls twathithia mchango yo munene twatiga promise. Mrs. Mutai the principal ingukona au ana bara tugire tukajukia bana na Kithirune itwabajukerie ya anniversary program wana rende kiri. Honorable Karambu Kairemia mbere rugora register ya MPs CS Kidore ambere Mr. Murerwa face the CS mutege umuire I am in attendance. The message kere Meru community abunge beto ba Meru all women all men atidurite antwaka kwau we Karambu Kairemia tumba kuga nontu ne women lep atetananya na abunge wanaume kwa hivyo augire wina boega ni uri ari bao kwau ari amana abunge bange kya mudia kankauga ke twina tundira na mantuja baise serious ya jano to gender based violence to kuona teenage pregnancies to kuona mental health issues wana CS. Just the other day in Mbojero iturarusere daktari ujo turamurusere achiteta moyo through gwichuria. These are some of the bases here need to kwitha twi urana nachio. Twina conference ya youth inquiry ka youth ya Kithirune yonde tariki 1 tariki 2. We have sponsored that conference to women lab leto kuga youth baba inge mono beje bedre bale in attendance no titu kwa kinyaba junga into groups kenda tumba ubambe siria ikujera siaka. Thank you so much. Ibwega mwakilishi senator tariki 1 senator Kadhuri na tumene imbecha bateto mene otheri anateu
yenda ndetwa tombo bakirira bakaura achio nenya watu wamukirira aruma kuma nyuma uganga akristo mugeni kaere CS MPs, we respect you and ibwaga sana ukinya Kithirune karibu sana chiari riaja waju na ndakurira mtomoa from two people. I'm not a politician, I'm a scientist. Voluntary abono. And to me ni Senator Kaduri, Orea are watching, the same age like CS, and I'm proud to be age mate, and I would love to be my age mate to be a president. And to me Kaduri Senate, Orearari Mojara Kenya Tropa Ikweja, and to Benankeroewe, na base Dagatimu, na PS Kadure Njogu. Okay, asanteni sana, mtayari bono. Thank you mwakilishi wa Kaduri. Makena vivi anjaro, makena na Tomika Juju na vivi anjaro. Makena na boromba kura bote muije. Vivi anjaro ni makena. Aigwega na makena na ndea karana ala bungoma ni wambira o mathoyo ya gwire koronge romba kura tweno akiogora inare na aru antero na akiogoro ntomutungi na no kanitse uthithia njero CS bo bara twaromba bo kura na bonde bari baruto nyela bari mwanya ara kemaita ara kemaita okianjara ronga mangani kemaita maokiri mudakoro mtoto inetere aya ibwega bagokia bakinya ibwega no ntubauto wakinya katuge na nde tuina ajumbe batabukethia Jonipo ejanga na kenda wira yuthiere riku na tebomba kuthithia baka ajumbe. Thank you very much. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Yeah, nkuchokera murungu katho no tubokwithira atumbithitie twakinyandenea kanisa eje kenda tumba kwithira tukishirikiamo na baobwe na tukiromba amo na baobwe na nchokerie professor Kithure Kindiki katho imbinge muno no tubokwithira haumbite kwithira kinyandene ya kanisa eje Kithirune tumba kwithira tukiromba turiamwe na professor nikwambie wewe ni ndugu mzuri wa Merui na wewe ni mtoto mzuri wa Merui. Sababu za zingine unaweza kuwa na watoto lakini kuwe haupati mtoto mzuri ambaye anaweza kusaidia jamii. Lakini wewe kutoka wakati ambapo rais alikupatia hiyo kazi na hata wakati ambapo ulikuwa seneta wa Tharaka Nithi umekuwa mtoto wa kutetea Meru nzima kutoka pale Dhochi mpaka kule Ntonyiri. Umekuwa kiongozi wa kututetea. Na kwa hivyo bwana waziri, sisi tukiwa wa Meru tutaendelea kusimama na wewe, tutaendelea kukuombea Mungu sababu tunajua uongozi wako sio wa hapa Mount Kenya East peke yake. Tunajua uongozi wako ni wa taifa hili lote kwa jumla. Kwa hivyo ukiwa Meru, huo unajua uko nyumbani na huo unajua uko kwa ndugu zako wale ambao wanakuenzi na wanakupenda zaidi. Jambo la pili, kanisa najua sisi ili tuweze kupata huu uongozi tunaupata kupitia maombi. Na tunawaomba sana sisi viongozi wenu. Tafadhali kila wakati mkiwa mnafanya maombi yenu, mwe mnasimama nasi kutuombea ili wakati ambapo tunafanya wakati ambapo tunafanya mambo yetu kule ama kazi zetu kule tuwe tunafanya kazi ambazo zitaweza kusaidia wananchi wa hapa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Kwa hivyo mzindi kutuombea Mungu sana. Na niwaambie hivi wananchi na Wakristo wa hapa Imenti Central. Mko na kiongozi ambaye kila wakati anatetea wananchi wa hapa. Na niwaambie wiki mbili ambazo zimepita kiongozi wenu ambaye ako hapa huyu Kirema amekuwa na Rais William akiwa anazungumzia mambo ya barabara za hapa Imenti Central na akiwa anasema hapa
hakuna hata inchi ya kilomita ya barabara ya lami ambayo iko hapa. Kumaanisha ni kiongozi wenu ambaye anajua ni kwa nini mlimchagua. Huyu kiongozi vile vile amekuwa na huyu waziri Kindiki, akamsukuma mpaka akafika hapa, na jambo la pili anasukuma ili hii eneo iweze kugawa iwe na sub county hapa. Na najua kulikuwa na viongozi hapo mbeleni, si eti akungekuwa kumegawa wakati huo, lakini huyu kiongozi ni kiongozi ambaye ako na mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Waziri, viongozi wamenena hapa, na mimi nikuambie nikiwa naibu wa chairman wa Meru County wa viongozi, nikuambie kila wakati tukiketi tunazungumza, na wakati ambapo tunazungumza jambo moja kwa yale ambayo tunazungumza katika mazungumzo yetu ni ya kwamba waziri Kithirune Kindiki ndiye kiongozi wetu wa Mlima Kenya ama Mount Kenya East, na pia katika taifa hili la Kenya wa mahali ambapo tunaenda sisi tunaangalia ni wapi tunaenda na kiongozi ni yupi. Tumekuwa tukikuzungumza katika mazungumzo yetu. Kwa hivyo waziri, wakati ambapo utakuwa unaunda jeshi, tayari sisi tuko katika tuko katika mahali ambapo tunafanya practice sahihi, ili wakati ule ukifika sisi hatuhitaji kutumwa, sisi tutakuwa tumejituma tayari, sababu hiyo kazi tunafanya. Ile kazi nzuri ambayo unafanyia wa Kenya, endelea kuifanya, sababu hii kazi inakuuza. Na hii kazi ikiwa inakuuza, bwana waziri, nadhani hakuna jambo ambalo Wakenya wataambiwa wakose kulisikia. Jana kuna ng'ombe zilikuwa zimeibiwa huku Meru hii, na niwaambie asubuhi hii ama leo hii ng'ombe zimeweza kupatikana, zikaweza kurundi. Huyu Kindiki anafanya kazi ama hafanyi kazi? Na tuseme wale ambao wanamuonea kinyongo, wale ambao wanasema anafanya kazi zaidi, na wakati huu wanaanza kumdunisha. Huyu Kithirune ni mtoto wa mhubiri, na kama Kithirune ni mtoto wa mhubiri, ni mtu ambaye anajua ile kazi ambayo amepewa anafaa kuifanya kwa njia gani. Kwa hivyo endelea kufanya kazi bwana waziri, na hiyo kazi itakuuza katika taifa hili. Nikwambie yale mambo ya askari wetu ambao wanafaa kuenda kule Haiti, tunajua wale maaskari wetu wa taifa hili ni maaskari ambao wamehitimu na ni askari ambao wanajua kufanya kazi. Sisi kama wabunge, sababu haya mambo yataweza kukuja pale bunge, tutaweza kukusaidia ili hawa maaskari wetu waweze kuenda pale, sababu tunajua hawa askari wetu ni askari ambao wako na ujuzi, na waendi pale Haiti sababu tunataka pesa sana. Tunataka ama wanaenda pale Haiti sababu pia serikali ya Haiti wamesema wale ambao wanataka waongoze kikosi ambacho kinafaa kuenda kule ni askari kutoka taifa la Kenya pamoja na wale wengine ambao wanatoka katika yale mataifa mengine. Na nikuambie sisi tukiwa wabunge pia, kwa kazi nzuri ambayo unafanya katika sekta ya security, kama kuna bajeti utataka sisi tuongeze katika wizara yako, sisi tuko tayari kukuongeza ili uendelee na kazi yako nzuri ile ambayo unafanya. Nikimaliza, Meru sisi viongozi tumeshirikiana na tumesema wakati huu lazima tupate manufaa ya serikali. Na ili tupate haya manufaa, lazima viongozi sisi wote tuweze kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Na ndio maana tunasema wakati huu Meru County kwa sekta ya hiyo county hatuendi vizuri, na tumeambia MCS wetu waweze kufanya kazi ambayo mliwachagulia kuifanya. Na najua wiki hii wanaanza hiyo kazi. Kanisa muweze kusimama na hao MCS waweze kurekebisha Meru hii, tuwe na usafi katika Meru, katika uongozi wa Meru, ili Meru tuweze kupata maendeleo zaidi. Ama mnasema namna gani? Si ndio namna hiyo? Kwa hivyo Mungu azidi kuwabariki na Mungu azidi kubariki kanisa hii ya Kithirune MCK. Asante sana. Thank you. Anto beto lingire ni mujumbe rwebwega. Mbwire siri. Tetekeria ni ke kanali. Mbwire siri. Mbwire siri. Ande na raira runga makwa abera kinanda wiri. Kinanda wiri. Ande akabera na ndi ntemenya wono ntontera ira.
ende isiri nkobwira mantu akurigaria kiathoke na rwi murungu bangite ukibanga no ngai abutethia kuthithia ate yaturaririe na CS Kindiki goro nige utuma mpenda bwita bwi murombaira bukiwa murungu na mutethia ebi tukugira 2032 enda kabwira arambirire ruju bangite kanisa gwita Tharaka Methodist ndamwira ru tita Tharaka nontunya ntu ba centruiment no baku gute mwanya jwa ntu be Tharaka abara be centrui na kia thukira gikinene muno kwi muntu twirite akeja ende thirikari ne mutumire Geneva na atiumba kwija kia thukeu antu akeja kuthuka munene mbitikiria wite amburia ni uga bishopu nankwenda kwira na ru asiezi onde pastor ante bishopu ni nde pastor ake babu buje baba ije mono ba nkejobera ndi bishop bate mpakura ndo strict mono na ndi beje de pastor na nde munene ambetekeria kuya muringire ni rwero yi na ibuje yere haja no tutulenda milioni 19 no ntochale ndio mwako atwerere atumirite na 11 na ile ende kana 30 kana te umpigirwe bukiuga kwa una nde yere haja ni mbie nyombe kojura tutekaniriye ni nabwe tolekanie niyo kwageta muntu wekieni negeke wana na mbeche ile yere nacho cha koyoria nyombere ko tutea mwau na bolirikane Anania na Safira bagweta bendia kithaka bageta bageta gwitira mwathani ngugi mbeche kuingia abage harurido bagochira mukone ibo bayora bakalire ketha no yere na mbeche gwita na arua ugeta kwa Anania nao mbiye ka ubutera igwa no mbeche magerio uwa muate twire mantu mbecha ugeta kwa Anania nao nuko nyi mutungo tereya igwa ngwetere mutunga njo Iwega sana honorable Kirima mehimu tumiria tumuita bishop atura kengo kanisene tutuita bishop kufafanua naro we pastor ndio iwega mheshimiwa our honorable CS mimi nashukuru Mungu kwako kwa sababu you have been a politician. Wewe umepitia njia yote. Masomo umesoma ukafika mwisho. Umekuwa katika shida kama sisi. Pia umekuwa politician, umepata shinda nyingi sana. Unajua vile siasa iko. Na ndivyo unafanya mambo yako vile unafanya. Nataka kushukuru viongozi wote na pia nishukuru waumini. Bwana Yesu asifiwe. Inibita wa mutunga. Kajue ndio mutunga. Ndathomere kanisene ya Methodist kuma mwana ndakuria kanisene Methodist ndarita na youth mandoma ingi ndaita inyeguru nda chama ni kanisa miaka mingi toka kanisa everywhere Isiolo Kikuyu na Methodist ya Karen indare mbere kwa ati antu Karen kura kithaka kwa kanisa bije kithaka Karen very expensive wantu wa this handship area toka Karen vera hapana lazima tununue hapa na tujenge kanisa ya Mungu. Then this chairman miakena and we did that. Anda chokanda inya mutumiria number 6 circuit ya Karen. Antu betu kato chokene murungu nkatho no ntu bakanya karatwete. Atwete kanya kato chokaniria na twailia ngoye were nyuma yetwao kana mbere yetu kulingana na roka rindi. Tumbo meruta. Atongeria amini kana waumini ba Methodist baketha na giaturute ngwicha mwathani kenda chetu chitata darimwa na tureaba tu muntu ombirwe nikenda athithia mantu ya mega. That is the Bible. Man was made basically to do good. Okay, akona muntu ambia kuthithia mantu ati sawa uakaye ukage ntu kingi akeyuka muntu akage ntu kingi nendo ntu ombirwe kuthithia mantu ya mega ibo ntu kwitha kwina correctional services wikwanchera wito correct akenda uchoka wa sawa ntu muntu aburi bitango injia na ikyo kanisa yeyire ndini kera tukomba kuromba murungu twantu babega eda antu betu kanisa indi eda kurwa mambo iro ntu bumwaki turombaireni wa turombera na tutwaburombera ibyo tumambo abo turombere muntu wa mwana siasa maisha yao ya momo muno yaende atukwenda wita tunaenda kuthirangia mantu yatu itatea tushietera na mundu yontu yorango kwira kindiki our CS akurugite itari rumu muno President William Samoei Ruto na tunamshukuru
kwa kukupea hiyo nafasi. Huo wadhifa wa kusimamia Ministry of Interior and National Administration. Kwa sababu katika wale wote aliteua, aliona huyu ndiye atawezana na hii maneno. Na mimi wewe ndio CS wa kwanza kuona umevaa uniform. Unajua nilishangaa ukiangalia wote wakiwa pale hujui Kindiki ni nani. Wote wako pale ndani. I would have expected something else to happen. Lakini ulienda kule na uniform. Na umetatua shinda nyingi. And that is what has given you the credence you have today. Hiyo ndio imekupatia hiyo nafasi uko naye. Na Wakenya wote wanaongea mambo matamshi mazuri kwako. When I was growing up, mzee wangu alikuwa ananiambia chunga sana mahali utapitia watu waongee mambo mazuri kwako. Because mdomo wa mtu ni mbaya. It can curse and it can also bless. Seek for blessings. Akuruka anto kwa mtu mwega. That's a good person. Hivyo endelea kuendelea mwega. Kazi yako inajulikana, na ndio tunaomba hivi kusema batu tule antu ba Mount Kenya East. Kato extend jamba undari ende. Tuwe batu tule antu ba Mount Kenya East. Tuwe batu tule antu ba Embu, Meru na Tharaka Nithi. Ni itarira ya muno turiyete tutona mundu tukuwa umundu no a united region yonde. Okaria na antu Embu barua Kindiki. Okaria na antu ba Tharaka Nithi barua Kindiki. Okaria na antu ba Meru barua o. So you have been rightfully placed by God. Take this chance and don't change. Usibadilike kwa ufanya kazi yako. Ni wengi tumeona wakiwa na huo wadhifa. Kwa hiyo nafasi hiyo hawaendi hata kanisa. Wakichukua microphone ni matusi na madharau na kunyanyasa watu wengine. Kwa hiyo weta wa Ezekiah, timenyeke thea kadi chief secretary. Ezekiah Yugi. Sare kwa kumtaja na Mwenyezi Mungu amlaza mahali mbema kwa peponi. Kwerekana muntu arwama, yani aringaira muntu thimu karwama karinga salute when DC I very far away from where he was, from his office. Power corrupts, but power has not corrupted you. Power has shaped you into a national leader, and we thank God for you. Na tunakwambia kanyanga hapo, sisi tunaona, na sisi jua kazi yetu ni kusema mambo mazuri. Tunasema kila mahali. Hatuogopi kusema kitu kizuri, tunasema ni kizuri. Kwa hivyo unafanya kazi mzuri, endelea na kazi mzuri. Kazi yako inaonekana mzuri kwa sababu imepangwa. Na kwa sababu wewe ni mpangaji. Kwa sababu wewe unatumia taratibu na kanuni za kufanya kazi vizuri. Kuna wengi wanapewa wadhifa, hawaangalia hata sera za hiyo sekta ama hiyo wizara ni gani. Hawaangalia hata kama kuna mpango mikakati, ama kuna mpango ya muda mfupi, ama kuna mpango ya muda mrefu. Wanafanya mambo yao. Nataka kuambia wa Meru, we did a vision 2040 for Meru. Tulitengeneza vision 2040. Kiraitu Murungi, consultant all of us, kila mtu ambaye anaweza kuleta mawazo yake kwa ile vision. Mimi nilisoma na nikafanya significant correction na nikapeana na zikawa adopted. Vision 2040 ya Meru. Leo hii hatujui kama kuna mpango kama huo. We don't know where Vision 2040 of Meru went. Ilikuwa imefafanua our potentiality. Inajua hapa tunaweza fanya kiwanda fulani, hapa tunaweza kuza wanyama fulani, hapa tunaweza weka panda mimea gani. Na ni nini tuko naye? Kwa mfano, tuko na mandizi mingi sana. The plan was to do a mega industry ya kutengeneza wine and others, ama hata chakula cha watoto kutoka hiyo mandizi. Mambo kama hiyo haiko anywhere. Wakati huu ile kitu tunaweka kipaumbele ni yale mambo mheshimiwa amesema. Hivyo ndio vitu tumeweka vipaumbele na mheshimiwa Kithure Kindiki. Protect us in one way. Last week but one kulikuwa na okolea kwangu. Ile okolea ilikuwa na askari wengi kuliko raia. More than 300 policemen. Walikuwa na chunga nini? Ng'ombe 4. Jameni. Na umesema isiweko, na wale watu wanasimamia utaratibu. Pia ukiwauliza, ukiwapiga simu, anakuambia orders from
above. Na mimi najua those orders are not yours. Kwa hivyo mambo kama hayo tafadhali, hiyo nani anasema inaitwa okolea, inaharibu. Kwa sababu wananchi they are against it. Ukiruhusu hao siku hiyo, kama si askari walikuwa 300 na wote walikuwa wamejihami vilivyo, tukashangaa sasa hapa izidi mali ya vita. Hatutaki mambo kama haya iendelee Meru. Meru ni watu wazuri, sisi tunataka kuendelea mbele na mipango mizuri, sisi tunataka kukuza nchi yetu. Mheshimiwa Kirima amesema jambo moja ningetaka kugusia kidogo tu. Wewe sasa ujiulize mtu. Bwana CS, as you drive along the road, huo ukiangalia left na right na ukihesabu. Barabara kanapanda hivyo unasema 1. Kingine kanapanda hivyo unasema 2. Hiyo ndio inaenda kwa watu. Si ile inatoka Nairobi ikienda Maua. Ukipita na hiyo enda ukiangalia pande hiyo unahesabu. Tigania, if you get 1, ukuja uniambie. I think we have a serious problem. Na problem si yetu, ni upangaji na pengine waliokuwa mbele yetu. Tungehitaji kuangaliwa vizuri. Na sio tunalia kwa sababu ya kulia, tunasema there is need for equity. Sasa kama ni ukoo, hata mimi nimeoa msichana wake, ukikasirisha mimi unajua nitarudi kama namna gani? Kana hata tuwekeze kile yuko Kirima akwenda mtu remo dhoni wako. That we own him, not because he is just our leader, but because he is integrated in the community. That integration ndio tunataka tuelewe. Kana rais mwambie watu wa Meru wako na kiu sana ya yeye kuja tutembee naye, tuongee, tumsikize, aongee ile lugha anaongea huko kwingine. Hiyo lugha hiyo, hayo mambo anasema kule tunayafurahia sana, lakini yako mbali sana na sisi. Tungetaka yaongewe hapa Meru, ndio yahusu watu wetu, yabadilishe mwongozo wa watu wetu, yaridhishe roho za watu wetu. Wangefurahia sana. Na nilimwambia wakati tulikuwa la, nikamwambia mheshimiwa, next time tafadhali kuja ukiwa na wakati useme yale maneno yanafurahisha watu wetu, kwa sababu tunahitaji afike kila mahali. Na tunajua wewe utamuelezea vizuri, ni rafiki yako, pia ni rafiki yetu, na atasikia na atakuja na tusaidie. Kwa hayo machache, naomba tuendelee kuomba Mungu, tuombee rais wetu, tuombee Kindiki, tuombee hao wajumbe, na tujiombee sisi wenyewe. Na kanisa msimame kwa njia nzuri. Wakati Methodist ilikuwa na shinda, mimi nilikuwa mmoja wao kama washauri wao. Walikuwa wananiita wakati mwingine. Naenda pale, tunawasiliana, tunaongea, tunajaribu vile tunaweza, lakini nashukuru Kindiki kwa kutusaidia pale. Kwa sababu mambo yote ilienda vizuri. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Nao nontonterunga makaire na nde unde kuthiria. Anontonda thiria huu. Taina nde chairman wetu karungama. Tono enu Lendikiri no kibiritia na nenda aromba kura 207 ndeka muchemani okwethe na nde abuthu guchine thari mino ntwe na jumbe bairi umwe nare ungena nabo arairia mono rimwe na rimwe, lakini mbere ya ule ku muthaka ungetwa aromba no kura na yake Meru kiuga ukona ng'ombe tenjau kethira na ndiko muthaka twa aromba no kura weta kaima ethurima na inkuonete yanga kumuonete ina are okienjara murume thitheria antu banjara ubone we kathuri mutatindana bokuri kana kathurima na romba kura no kuma ndendera ndekatheri na muthako mwega na karibwega. But now mbere ntere ndikiri ndenda kuga mine is this. Bwana CS ni wetu natuma, please when you go back to Nairobi, tell His Excellency the President that the people of Central Imenti and Meru, mainly the Imenti side, are really missing him. We used to have him frequently now and then. And that absence has created a kind of an desperation of need of talking to him and seeing him. We want to hear
the promises which he gave us, because there were many, how they are going to be addressed. The ones which can be addressed immediately, and the ones which can wait until further notice, or what can be done. Because you see, we are consumers of media reports. We are consumers of information, like what has been taking place in many places. Let's say Nyanza, Western, and many others. Only that I'm very happy because I have a report which Mutunga has forgotten to inform you, that Kindeke is going to inform us properly that the cabinet sat down and decided that wakulima wa kahawa mambo yao itakuwa addressed. Wewe ukipeleka kilo yako ya kahawa unapatiwa 80 shillings. Unangojea kuona kama utapata bonus kahawa ikiuzwa zaidi. Wakulima wa kahawa ibwega ukanateu shilingi 80 nawe ikiaka wagaku ake au tesa sawa au Ruto na didi bwega. Ruto has done good about that one, and more than that, we need him so that when he comes, we will hear of new projects like the ones which we have earned in other parts of the country, so that these people at least will see that they did work for it. We hope that we will not have an experience like the one which we earned at the time of Uhuru Kenyatta, when after electing him, he went to Kisumu, he had a handshake, and this place was forgotten like if nothing which we had done. But now, I believe with the current president, knowing the way he is, as hardworking as he is, with CS Kithirune here, things are going to work well for Central Menti and Meru at large. Bwana Yesu asifiwe. Chamani, Lendikiri, inole kendo twetera CS, no tweteria mbecha. Igo to kwenda ina wetere, ojete anyuma. Thank you. Thank you. Ndio kwene. Tingalingire mtu mpe na okalenze wale. Kwa thire muchemani jo gwenka. Ndaika chonde atongeria bali akirima kwa lia 3 quarter. Na ndithi ne no tuturaia nwe. Atere kanto balia. Perekere kero chobur ko cherke tu barayo du. Bele ka mchoki nkadha muno nto kwa wakanya ka. Ibuije ora waraja nyuma nombo omba kuruma ntundu. Lakini meni ni mukuru bere onjori no kanisa. Na undo wa Methodist. Lakini kuronda enda kuuma Methodist na ende kuuma ndaendo kinyamwaline ndeta Catholic na ndachoka ndaeta kuchwa kanisa ingeta wa AIPCA na Antoni ntumeria ntwara kwena mateta mtu rukiri nogoro Bwana CS our brother kuigwa kugawa muno bamwe gwita Athoni bange bauganga bagwa torana babwe antu babo dogo chibu ije gwentora eta wantuge Brego gwe eta wantuge bere ni nara baigwa antuge tika kibirishia na Tharaka bere ni dieto antuge nara baigwa antuge Tharaka na kibirishia ntuge ara torare goro neo bagita na eria betite ntuge kibirishia kwa ku neo bakara bachoka bakagita ni riau bakaumera ruire bageta ntuge kwa we ari transit kwa ukindike na uni itwene ntora na baba ngaba kwenda kuthiuru koliku kindi dani kere uga ngina umita na auga ngino ngina ko tombofu atajau Bwana CS ibwega ango chokeria nkatho muno nontune igoro na uni ntiaria muno turale na CS kwa Dr. Mutunga ale Kunene Secondary School na alejire twina mantu amane muno yakuma doshi mwankanto nyere na ale nchero
nyomba ya njuri ncheke na naretikiririe kweja na etera mwanga twathiria mantu ja njuri nontu nwene ete shima njuri arambere arajire aramberirie arambe kuma thaa 10. Kwa asante sana nontu rathithiria arambe na kaundu na mbesha ni irathorwa injega buru kabisa na tokario hau kirima na arare akura egoro etangantije na aretete ndamwera muntu are agarura kari kere ati oni kende ke ati thoro are andingalingere ni makofi kere marara agwetekeria Profesa Antome na mbecha ndamwera hapana kwe gitatiri tigo tumana jana area uge nuti okethia ndikiri na ndi kwanza nyanko mwera hatu kujita kwa kirima uruma kirima ndingira rwe bwana kambo chokeria nkatho muno antu bantura eje takeringe ni kirioni imbije tema itazama ingi ibuije muthakomba jo mwiti wakiri theriti roto athomanwe je ha ni onda atiarana na kebua bawachia ikiwa mbili kwa untore Kithirune yote no ntiji itwejerea twina Ruto na mukuru gwitwa Kirima na twatoka twejaja chukuru na narwa nkweja netere kedwele ya mwisho wale otembeje mtawari ndikiri mujumbe wa bure na ndiraugere bure timent nonto bure na mchanganyiko maalum dinantiania gembe dharaka kila kitu na nkwenda bugo bure timent imenti 50% kwa ubwantaria ni menti nanga ikiantiania na njaruo na Maasai inaturukana kwa utwetara Meru utara icio ndonyomere oni mpumeta na abure na kirema thank you nonto no mpere kibirishia na raimu nwe na murioki bampati mau na ruire na kerua kenda tuthithia bure constituency kule antu bandrone nkathitine mitandaone na nyange kuthoma nkira wankura maro chiao imenti ute maro chio mendi kurani kira nkura kani utongeria buthuku na maro chia ke mtu muthuku nkamu discipline na ntenda kwa associated na muntu wa irumi muntu kumeneria muntu tena mwerekeo utuku akariojo muthenya akariojo kwao kwa ando banka beti na ba mitandao vijana watu Meru kila tuengene yako ni utongerie bubwega kwa maendeleo na babwe ibuthomete na inyani thomete utugumpera mulengeti jangiri chiringi maana thatu jonganene na barabara kilomita 1 nonga twethe twiki ntukimwe kiurite kibatwi utombe na matrix ya mwana tantatu idhano ate maendeleo ntomba gwetekanerio utombo mbera ng'ombe mwe nture Kithirune yombe imaendeleo hapana example njaga ira tubwiri kuoni anto beto anabeto ni nto bi nene munjarua bwa think big bati turambire ko think small kinya wabu baba inge balea na bwe kanisene babu anto ba kanisa gobuga Bwana Yesu asifiwe tukutenderesa
tukutendereza Bwana Yesu asifiwe. Niki nonto buto karanthi buthingata Biblia ireo twira mutongeria wetete wenka ou akagwa na no buthingatite indi bwatwira tukutendereza Bwana Yesu asifiwe. Tutumba kwithwa tu mfano mbaya ana betu ibakugurwa ana betu ibakugurana twokera TV-ine ni rumi twetana ni matusi na turi atongeria ana baraba tutegete bakambiria kuria na nto ina gani batu tuna jukumu ya kuhakikisha heshima ya Meru euchoka na ntukonora twethwa twi na mbati mbaya twi na jumbe 12 bagwatanite takera na runyukunyo bagwatanite na masiyes betu bonde baramwite nture twe Meru na ma-PS na director ba corporations na tongeria uratomba kwethura twatetie any muntu mwake wenka we right anto yes kamburia kaire Kristo bakanisa MCK utukumba kwethura kanisa yonde tongeretwe bwega anto bonde kirinde kyonde ibagwatanirite muntu mwe uitwa chama niyo kanisa watu kanwe na haki na jukumu na no gwetekerwa aiwasekani so safari letu eneo kuma dhoshi mwankantu nyeri itochokia roje mukaro na kuma independent lilione kitalembere Meru ili number 44 out of 47 mantunja barabara niki non tugweta kuthogia tutukomba gweta kuthogia twinthe no ro bwiru kwithana batwi ateo babu ambulikania Meru batwi 50 batwi Meru niyo namba 5 KGDP baje twahere Ruto kura almost 400 twe number 4 lakini no ntobavita chieto naja tutokomba kuthikerwa bwana CS egita na rero kinya tugemere ya heshima kuma egoro na kuma nande nanchokere president wetu Nkatho bena munini owe no ntobawire batitonyera siasa chetu cha Meru na tutukwenda batonyera batu tuda tuna suluhisho ya manto jetu nkona kola kwigura kirema lakini urirwa tabia chaku leo kalia na to kuthithia igo tumere tucherero so ntekwaria ngurukie hau manto yato bangete cha Meru no makaja akinyanira wasiri kendeke owe Mount Kenya East owe de facto leader nan kodikiria tachama niyo baba hiyo ingine nkwele programu ya kwa uratoka eta kwa jukumu yetu na daktari tukarie malisaji yetu tukameano tukainivuvu kenda nande tuambiria strategy mapema no nto ibanga sawa ibwega muno tigwe ni bwega bwetere miringeti na matrix. Asante sana. Thank you very much. Kacho kikanja kana ndironga meni antu betu. Asanteni sana. Wote kulingana karumba kama wako kalibisha munene. Asante sana. I think inoto bambula wasiri. Thank you very much. Bas tokare ninde ini akwa sha thank you bwega kabisa, it's okay tedi nambura ya ura tokenderea tu
Asanteni sana. Ibwega. Thank you very much. Mugeni Kithirune. Mugeni kairi. Mbere kambuge hii kitu iko na shimo hapa. Ni organize it. Tunaweka kwa shimo. Mbere kanjukie kanyaka ucokia katho nuntu bwa Mheshimiwa Kirima urotwitite nuntu bwa gwaka kanisa na gutetheria nuntu bwa waka modern multipurpose hall ya kanisa ya MCK Kithirune. Baraba tambije mbeta wa Kithore Kindiki ntuba inge muno bambeta Kindiki lakini niyo mbeta wa Abraham Kithore. Kindiki iliitwa ria muciari wakwa Reverend Daniel Kindiki wa kanisa ya Methodist ura ari minister mwaka wa 1982 mwaka 1984 ari minister Bothogosi Circuit riu yetagwa Bothogosi Circuit Mariene section na Karagamansi ara Mariene agitumageria Kithirune na area irire akwe Mwanka Gatembe na acokire athi kuruta ngui Tharaka na acoka Nkwene Circuit area cia Kathera uko Baitigito na sehemu cionthe ira iri akwi na Nguvu Town. Nguburetera nkethi cia Reverend Kindiki mugucigwata ukwamukira nkethi cia Reverend Kindiki ambirire mbukethie na nantumire na ngero yake arambe ya gwaka kanisa ya Kithirune. Vile vile itukwaritie na Mheshimiwa Kiraitu Murungi urotwire ari mutongeria wetu gitarira ya muno turi antu ba Meru na ura uritayite lakini ati wari mutwe ikirira wetu antu bara tutigitwe ndeni ya utongoria. Mheshimiwa Kiraitu ambirire nkethanie na kinyagwe na antumire na ngero yake nkamunenkera. Nataka niseme ya kwamba nimefurahi kufika hapa. Tumekuja hapa ili tusaidiane katika kumaliza ama kuendeleza mradi ambao Wakristo wa hii kanisa walionelea ni vizuri kuwa na mahali pa kufanyia mikutano kwa vizazi vya sasa na vizazi ambavyo vitakuja. Nikiwa hapa vile vile najua kwamba Mheshimiwa Rais alitembea hapa pamoja na hao waheshimiwa. Hata mimi nakumbuka tumefanya mkutano hapa Kithirune kwa maduka wakati tulikuwa tunajaribu kubembeleza mzee Kiraitu atoke kwa Azimio, lakini akakataa. Lakini baadaye alikuja wakiwa na Feliste. Hata Feliste nimemuona hapa sasa ako na nguo ya yellow. So asante. So mimi nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais vile vile anajua kuna zile ahadi aliwacha hapa na ameniambia niambie Mheshimiwa Kirima na hao waheshimiwa wengine na watu wa sehemu hii ya Imenti Central ile ahadi ambazo alitoa atazimita zote. The President is going to ensure that all the promises he made, he will fulfill every last
of the promises that he committed to the people of this area. Vile vile, najua hapa tuko na university yetu ya Mariene ambaye imekwama kiasi. Kwa niaba ya serikali nataka niseme tutatafuta pesa ya kukamilisha Mariene University ili ianze kuchukua wanafunzi. Jambo la tatu, kuna mambo ambayo mheshimiwa ameongea hapa. Watu wa hii sehemu walikuwa wameomba sub-county. Achana na hiyo nini, haina picha mzuri. Just remove that. Toa kabisa. It's okay. Hii ni mvua kidogo. Sisi ni watu tumetoka tu hapa kwa kijiji. Tulikuwa tunatembea kwa mvua the whole day na no problem. So nilikuwa nasema ya kwamba najua hii sehemu ya Imenti Central mlikuwa mnataka muongezewe sub-county. Mheshimiwa alinieleza na vile vile wengi wenu ambao tumeongea mmeniambia kwamba si vizuri eneo hili lote kubwa kutoka Kibiriche huko juu mpaka chini huko KO mkuwe na sub-county moja. Niliambia mheshimiwa mfuate ile utaratibu ambayo inafuatwa ili kupeanwa kwa sub-county ambayo ni utaratibu wa public participation. Kuhusishwa kwa umma katika kuamua kama tutaongezea sub-county mpya, itakuwa wapi, itaitwa nini, itachukua sehemu gani. Hilo jambo lazima wananchi wahusishwe, wafanye uamuzi, na hayo mambo yanakiliwe katika stakabadhi ambazo zitaletwa katika Wizara ya Usalama ili serikali iweze kutoa mwelekeo ya maombi ambayo yametokana na kusikizana kwa wananchi. Hatuwezi kupeana sub-county kiholela, hatuwezi kupeana sub-county kwa sababu mheshimiwa ameuliza ama kiongozi mwingine ameuliza. Lazima wananchi wajumuishwe katika kufanya uamuzi. Ni sub-county gani, itaitwa vipi, itakuwa wapi na itachukua sehemu gani na gani. Nataka niwahakikishie ya kwamba wakati shughuli hiyo ikikamilika, na nimesikia imekamilika, ripoti imekuja, nitatafuta hizo stakabadhi niziangalie, kwa sababu sijui mmeuliza sub-county ngapi. Labda mmesema mpewe sub-county 10 ama 15 ama sijui ngapi. So I have to assess, nione zile mmeomba ni ngapi ili tuweze kutangaza. Lakini nataka niseme ya kwamba we will split Central Imenti because it is large, and I want to commit that I will be coming back here in Central Imenti to announce the splitting of this sub-county so that to bring services closer to mwananchi. Lazima tugawanye hii sehemu ili tulete huduma karibu na mwananchi. Jambo la 4 ni kusisitiza, kama vile viongozi wengine wamesema, kuhimiza tukae kwa undugu, kwa umoja, na tuheshimu kila mtu katika jamii, kuhakikisha nchi yetu ni tulivu, sehemu yetu ya Meru ni tulivu, kwa sababu tulikuwa na wasiwasi hivi majuzi. Sisi kama watu wa jamii ya Meru tulikuwa na wasiwasi, kulikuwa na kelele mingi hapa Meru ambaye sio
jambo la kawaida. Sisi ambao tuko kwa serikali, vile vile serikali ilikuwa na wasiwasi kidogo wakati iliona hapa Meru kumetokea siasa ya vita na matusi, kukoseana heshima, viongozi kudharauliana hadharani. Na ndio tumesema, na nataka nirudie leo, mimi natoka hapa Meru, lakini vile vile mimi ndio waziri wa usalama wa taifa. Kama vile tunahimiza kama serikali sehemu zote za Kenya wananchi wakae kwa amani na viongozi watii sheria, vile vile hata hapa kwetu Meru lazima tukae kwa amani na lazima kila mtu atii sheria. Tulikuwa tumefika kiasi mpaka mzozo ukakuwa mwingi na watu wamejaza matusi na kudharauliana na kufanya mikutano ya fujo, mikutano ya vita. Ndio tukasema hatutaruhusu mtu yoyote kufanya mikutano ya uchochezi na vita, hata akiwa ako na cheo gani, hata akiwa amechaguliwa na kura ngapi, kwa sababu hakuna tofauti ya vurugu ambayo imetolewa na kiongozi hapa Meru na vurugu ile ilikuwa inatolewa na viongozi wa upinzani ambao walikuwa wanataka kuchoma nchi na maneno ya maandamano. There is no difference. Na mimi nilisema, mimi nafanya kazi na viongozi wote na heshimu viongozi wetu wote katika taifa letu la Kenya. Lakini kazi ambayo nimepewa inanilazimisha kuhakikisha kwamba nchi yetu inafuata sheria, iko na utulivu na mwananchi ako salama mahali popote hayuko, mahali popote ambayo mwananchi hako. And therefore will not allow meetings to insult each other, meetings to incite the public against each other. Ndio nikaambia dadangu governor wa hapa, ile maneno alikuwa anasungusha hapa ya kufanya mikutano na ile mikutano inakuwa ni mikutano ya uchochezi, nikasema ikome. Na vile vile hawa ndugu zangu ambao labda wako na tofauti kidogo na governor, vile vile nikawaambia vile vile wafanye ile mambo yao ya siasa wanafanya kwa njia ya amani, na vile vile wasichochee wananchi kwa sababu tunataka kukaa kwa amani. So I want to repeat what I said. The issues, the political issues in Meru County and other parts of the country must be resolved peacefully. And the politics of Meru County, the politics of all the 47 counties in Kenya must be politics that are within the law and peaceful. And no politician of whatever stature will be permitted to incite the public to violence. We will be very, very hard on lawbreakers and violent people. Vile tulikazia ule mzee kiongozi wa upinzani mpaka akahama, hata hao wengine tutawakazia mpaka wahame katika vita, tufanye siasa yetu kwa mambo ya amani. Na siasa sio lazima watu waongee maoni moja. Kuna watu wako na maoni hii, watu wako na maoni tofauti, hiyo ni sawa sawa. Lakini mambo ya vita, uchochezi, hapana. Mimi kama hiyo mambo inaendelea hapa mikutano ya Okolea, ningetaka kujua, kwa sababu hiyo mambo nilisema ikome mpaka
mambo ya amani hapa ipatikane. Amani ikipatikana, mkitaka kuendelea na Okolea ni sawa. Mwingine akitaka kuleta program mwingine ni sawa. Lakini mahali tulikuwa tunaelekea palikuwa mahali pabaya, na hatutakubali usalama wetu kama Meru usambaratike. Na mimi nasema kwa heshima zote, na mimi singetaka kukosana na mtu yoyote hapa nyumbani, kwa sababu wanasema east west home is tu, lakini tuheshimiane. Na niliwaonya siku ile hao ndugu zangu wanasiasa na wale wa mrengo wa governor, nikawaonya nikawaambia, unajua kwa sababu tumezoeana, mnanijua mimi ni mtu hapa. Umesikia wao waheshimiwa, kila mtu anasimama hapa anasema mimi ni relative yake. Na ni kweli. Mimi mwenyewe nimesema babangu alikuwa hapa, amefanya kazi hapa, ile sadaka mlikuwa mmetoa ndio ilinipeleka mimi shule. Sisi ni jamii moja. We are one community. So please tuheshimiane na tuheshimu sheria. What I am not going to allow is incitement to violence. Kwa hivyo hata wale wako na shida na governor, kama wanataka kufanya mambo ya siasa, mufanye bila uchochezi na bila vita. Sijui kama tunaelewana. Kana kama kwenda ndoa. Kama kwenda ndoa, mkwenda nto barua. Na vile vile governor aheshimu hao viongozi, hao wabunge wetu, MCAs wetu, wote vile vile ni viongozi wamechaguliwa. Hakuna mtu ambaye ni special. Sisi zote, hata mimi nikiwa waziri wa usalama, lazima pia mimi nitii sheria. So nilikuwa tu nataka niseme hivyo, tuishi kwa amani, tufanye siasa yetu kwa amani, na Mungu atabariki nchi yetu. Nataka niseme hapa tuko na shida ya kiusalama, sana sana upande wa Nyambene. Kuna wezi wa mifugo ambao wametutatiza kwa muda mrefu. Na jana nikiwa pale Tigania West, niliahidi ya kwamba tutakabiliana na wezi wa mifugo kwa vyovyote vile, tuhakikishe ya kwamba tumewahangaisha na kumaliza shida ya wizi wa mifugo katika Meru hii yetu, vile tumesaidia katika sehemu zile zingine za taifa letu la Kenya. And I said we will eradicate cattle rustling completely. And all those cattle rustlers, livestock thieves who are terrorizing our people in this county, especially Tigania and the Gembe areas, we are going to employ every resource and every weapon that the government possesses will be applied with full force to make sure that we eradicate the primitive behavior and practice of cattle rustling. Just yesterday, vile tulikuwa pale jana, au majangili, unajua ni watu wako na ujeuri sana. Sio tu sehemu hii yetu, hata kule North Rift walikuwa na hiyo ujeuri sana. Ni watu wako na kiburi na ujeuri. Wakati tumeanza ile kazi ya kufukuzana na hao mikora kule sehemu za Rift Valley, tulikuwa tunafanya mkutano, wanapiga risasi hapo kando. Lakini tuliwanyorosha. Walikuwa nafikiri ni mchezo. Sasa hizi hata wale wachache wamebakia, wamejificha huko, na tunawafuata huko mpaka tumalizane na hao. So hata hao wanatisha watu hapa. It's just a matter of time. We cannot have criminals challenging the authority and the legitimacy of the government of Kenya 60 years after independence. It's not possible. Wale wakora jana waliiba ng'ombe 350 jana. Na nikiwa pale nikasema hao ng'ombe lazima wapatikane wote. Usiku huu, leo asubuhi, tumepata ng'ombe 336 na simebaki zingine 16
Na nimesema kabla ya jua kutua, hiyo ng'ombe 16 pia iwe imepatikana na kurudishwa. Na mimi nataka nishukuru maafisa wetu wa usalama. They are doing a good job. Na mimi mwenyewe narudi hapa tena, hiyo sehemu ya Igembe na Tigani, mpaka tuangamize hao wakora, aidha warudi kanisa waokoke, ama wahame Kenya, ama tuwasafirishe ile safari ya one way. Sijui kama tumesikizana. Mambo ni mangapi? Aidha wawachane na ukora, wahame Kenya, ama tuwasafirishe. Ungetaka tuwasafirishe? Ungetaka waokoke? Waokoke. Na wasipookoka? Unajua wengine ni wajeuri sana, sio watu wa kusikiza tu namna hiyo. Kwa sababu wengine hata wanatumia risasi kujaribu kuumiza afisa wetu wa kiusalama. Ndiposa tumesema afisa wetu wa usalama wa taifa, hiyo silaha ambao umepewa kuitumia kwa mujibu wa sheria na katiba yetu, kulinda maisha ya mwananchi na kujilinda wewe maisha yako binafsi. Usikubali jangili, mkora akuwai, akupate kabla wewe hujampata. Usikubali akuangushe ama aangushe mwananchi kabla ajaribu kukuangusha. Pita na yeye kwanza. Na hiyo ndio katiba inasema hivyo, kwa sababu any person trying to fire at a police officer, trying to kill a police officer, is trying to fire and to kill the sovereignty of the Republic of Kenya. Naona jangili ako hapo na bunduki na anajaribu kuua askari wetu, na tumepoteza askari wetu wachache, and it is very unfortunate. We are asking our security officers to use the weapons they have to make sure that terrorists, bandits, and other dangerous criminals do not cause the loss of our officers or even the loss of our people. Ya mwisho, mimi ni shukuru maafisa wetu wa usalama kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kufanya. Hata kama tuko na changamoto, there is a lot of improvement in service delivery. And we will keep on improving our services until the people of Kenya are satisfied with the services of our men and women in uniform. It is because of the good work of our men and women in uniform that Kenya has been requested by the United Nations to contribute troops towards the peacekeeping mission in Haiti. That request has been made by the United Nations Security Council. The request has also been made by the transitional government of Haiti. Kenya has accepted to contribute 1,000 officers who will join officers from other countries to constitute a United Nations peacekeeping mission to Haiti. Already we have contributions of troops from 11 other countries, and more are pledging to support the mission in Haiti. Other than Kenya, we also have the contribution of Chile, Jamaica, Grenada. We have other countries in Africa, including Burundi, Chad, Nigeria, Mauritius, and all these countries are putting the teams together
to make sure that the UN peace mission in Haiti succeeds. The United Nations, recognizing the special skills of the officers from Kenya, requested that Kenya becomes the team leader of that multinational force. It is a big honor for our country to be asked not only to contribute to the United Nations peacekeeping forces in Haiti, but also to lead that process. As the minister responsible for Kenya's security, I want to assure the people of Kenya that the way in the past Kenyan soldiers and Kenyan troops have succeeded to bring peace in many countries around the world, even this time round, we are going to succeed in Haiti. Kenya has participated actively and with success in past United Nations peacekeeping operations in Namibia, in Croatia, in Bosnia-Herzegovina, in Cambodia, in Liberia, in Sierra Leone, in Somalia, in DRC, and we have done a good job. We are not about to be defeated. We will succeed in Haiti the same way we have succeeded in other parts of the world. Pray for our officers as we prepare them. I also want to say our constitution requires that before we send our troops to Haiti, we must seek the approval of Parliament. I want to assure the country once more that the Kenya Kwanza administration will not take any shortcuts. We will follow the constitution and the law, and therefore we will be submitting as government the request to the National Assembly and Senate so that they can debate the matter of the deployment of our troops to Haiti soberly, patriotically, and in the interest of our country. We want not to politicize security matters and to discuss the Haiti deployment as a legal obligation and as a matter of the public interest. We will not take any legal shortcuts. We will go the full hog and seek the approval of Parliament. I also want to assure the country that our participation in the UN peacekeeping mission in Haiti will not compromise our national security. We have made arrangements to make sure that we don't touch sensitive operational areas and programs that require 24-hour attention. And therefore, the fight against terror, the fight against banditry, the fight against organized crime will not be affected by the deployment to Haiti, because we must make sure that we balance our international obligations with our security in the country. Nataka niwahakikishie ya kwamba wakati maafisa wetu wanasafiri kwenda Haiti baada ya idhinisho ambao tunategemea itapeanwa na bunge letu la taifa, tutahakikisha ya kwamba usalama wa Kenya hautaathiriwa na kazi hiyo ambao tunaenda kufanya pale. Na vita vyetu dhidi ya magaidi, majangili na wakora sugu vitaendelea, na tutaimarisha hata zaidi, kwa sababu hatuwezi kuachilia majukumu ya usalama wa taifa kwa sababu ingine ile. Kwa hivyo nchi iko salama, taifa liko dhabiti, wananchi hawana sababu yoyote ya kuwa na wasiwasi wowote. Mahali shida bado iko kidogo kidogo, tunaendelea kukaza
na kutafutana na watu waovu ambao wanataka kuharibu taifa letu la Kenya. Nawashukuru sana, nimeshukuru kufika hapa. Hata vile mvua ilikuwa inataka kunyesha, imengojea kidogo. Kwa hivyo tunataka tujenge hii hall yetu. Within 10 minutes tutakuwa tumemaliza hii harambee. Kama namna gani? Serikali hii ambayo imeongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ndiye